फास्ट नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला बिटवीननेस. सो व्हॉट इज बिटवीननेस? जस्ट लाईक हियर three color chalks, here blue is light between violet and the orange. That's a simple concept here. Just like the given 3 points supposed to be, if suppose if P, Q and R, let's suppose to be P, Q and R are the 3 points lies on the plane and they are collinear. Supposed to be they are collinear. Because of one more thing is important is here, the betweenness of point, the concept of betweenness of point is related to the collinear points. Collinear point, understood? So what is collinear point? Collinear points, collinear points म्हणजे पहा, when 3 or more than 3 points, the betweenness, the concept of betweenness related to the only 3 points, but collinear point is a wide concept. First of all, we have to discuss what is meant by the collinear point. When 3 or more than 3 points lie on the same line, then all these points can be called as a collinear point. It is a general definition. Okay, this is a general definition. की तुमच्या समजण्यासाठी सांगतो साध्यापणाने की जर suppose there is a 3 points, this one is a line, L, here is a point P, Q, R, S. All these 4 points lie on the line L. So the point P, Q, R, S can be called as a collinear point. या points ला collinear point असं म्हणतात येते. म्हणजे झाले collinear point. पण एखादा जर here is a 3 points, they are collinear or not? How I can explain the collinearity of these 3 points A, B, C? Understood? So like all these 3 points lie on the same plane. एकाच plane वर 3 points आहे. And how I can prove these 3 points are collinear? किंवा मला explain कसं करता येईल की हे 3 point collinear आहे? So simple concept is there. Okay, listen. If there exists a line passing through all these 3 points, then the points can be called as a collinear point. म्हणजे याचा अर्थ काय कि if supposed to be a line passing through all these 3 points like that, say here this line is passing through point A, B as well as the C, so the 3 point can be called as a collinear point. Understood? He is a collinearity concept. साध्या भाषेत सांगतो म्हटलं तशी याची स्टँडर्ड डेफिनेशन आहे collinear point ची. If there exists a line passing through all 3 or more than 3 points, then the all point can be called as a collinear point. Okay, हे जनरल वे ना तसं एखाद हे these 4 points हे collinear आहे की नाही आहे. If supposed to be they lie on the same line, then we can call it as a collinear point. है की नाही? दोन्ही एकमेकांशी रिलेटेड डेफिनेशन मी सांगत आहे तुम्हाला की दिलेले पॉइंट हे collinear आहे की नाही. These all points lie on the same line, so then we can call it as a collinear point. These 3 points are collinear or not? If there exists a line passing through all these 3 points, then the 3 point can be called as a collinear point. Collinearity 3 किंवा more than 3 points शी related concept आहे. Because if anywhere we can place the 2 points like that, here and here, so the line can be passed through it, na? Two distinct points जर असेल तर या 2 distinct point मधून मग ते कुठेही असं मी म्हणतो एक लाईन त्याच्यामधून पास होणारच आहे. म्हणून कोलिनियरिटी ही नेहमी 3 किंवा मोर दॅन 3 पॉइंट्सची रिलेटेड कन्सेप्ट आहे.
ठीक आहे. आता येऊ आपण बिटवीननेस. कोलिनियरिटी समजली ना, कोलिनियर पॉईंट म्हणजे काय. त्यानंतर बिटवीननेस. इफ सपोज टू बी 3 points are the collinear points. If suppose 3 points are collinear point, then these 3 points have 3 possibilities of the betweenness. कोणतेही 3 पॉइंट जर कोलिनियर असेल तर त्या 3 पॉइंट्सची बिटवीननेस 3 डिफरंट वेने आपल्याला एक्सप्लेन करता येईल. तुम्हाला लक्षात आहे मी काय सांगतो. इफ 3 पॉइंट lies on, if 3 points are collinear point, then the betweenness of such a point can be determined by 3 different ways. कसं जसं या ठिकाणी हे 3 पॉइंट्स असतात. हियर इज अ पॉइंट, हे these are all 3 points. Here point first condition, here the point P, here is a Q, and here is a R. How I can explain it? Here मी काम करतो थोडंसं, या थोडं दूर जातो. ठीक. Here is a collinear point. त्यासाठी collinear आहे म्हणून यासाठी लाईन ड्रॉ करतो. The betweenness of the point. Okay. Here the point Q is lies between P and R. He is the पहिलं betweenness. Second, here is a point, here is a point, here is a point, here is a point Q, here is a point R, and here is a point, this one is a point P, and a line can be exist from these 3 points. So it's a collinear point. Now see the betweenness. Point P is lies between Q and R. Second condition. Third condition part. Here is a point P, here is a point R, and here is a point Q, and the line can be passing through all these points, so it's a collinear point. So here point R lies between P and Q. मी तुम्हाला बोलायचे 3 गोष्टी सांगितल्या की if 3 points are collinear, जर 3 points हे जर सपोज कोलिनियर असेल, या 3 कोलिनियर पॉइंट्सचा बिटवीननेस 3 डिफरंट वेने आपल्याला डिटरमाइन करता येते, एक्सप्लेन करता येते किंवा मांडता येते. पहिलं बिटवीननेस असं, इन दिस 3 पॉइंट Q is lies between P and R. In this 3 point P is lies between Q and R, and in these 3 points R is lies between P and Q. मुद्दा कळला. आता for that betweenness, आता याचं हे 3 पॉइंट कोलिनियर आहे, सिम्बॉलिकली कसं लिहायचं मला. How I can write these 3 points are collinear and betweenness. Collinearity and the betweenness, both things symbolically explained like that. Here the point Q lies between P and R, so I can write like that. Here Q lies between P and R, that is PQR. PQR काय मेंशन करते? PQR आपल्याला हे मेंशन करते, 2 गोष्टी मेंशन करते PQR मध्ये. पहिलं, here point P, Q and R are collinear. लक्षात घ्या, तुम्हाला रिझन वगैरे देण्यासाठी हे अतिशय काम पडणार आहे, जे प्रूफ आहे त्याचे रिझन साठी. तर याचे 2 मीनिंग, 2 डिफरंट मीनिंग आहे. 2 डिफरंट मीनिंग कोणते? फर्स्ट मीनिंग आहे याचा PQR. जसं जेव्हा मी असं लिहितो त्याचा ऍक्च्युअल मीनिंग काय? पॉइंट P, Q and R, ऑल these 3 points are collinear. हा पहिला मीनिंग. ठीक आहे. दुसरा मीनिंग त्याच्या पोझिशनवर आहे. दुसरा मीनिंग याच्या पॉइंटच्या पोझिशनवर आहे. जसं फर्स्ट P लिहा, त्यानंतर Q आहे आणि लास्ट R लिहिलेला आहे, म्हणजे Q इज लाइज बिटवीन P and R. त्याचा दुसरा मीनिंग असा आहे की पॉइंट Q इज लाइज बिटवीन पॉइंट Q कोणाच्या मध्ये?
lies between P and R, between point P and R. Okay, तर ही झाली त्याची सेकंड कंडिशन. म्हणजे बघा, दिस वन इज अ फर्स्ट मिनिंग. या जे ब्रॅकेट मध्ये मी लिहिलेलं आहे पी क्यू आर, याचा फर्स्ट मिनिंग आहे पॉइंट पी क्यू आर आर कोलिनियर. आणि याचा सेकंड मिनिंग कसा आहे? सेकंड मिनिंग कशावर डिपेंड करते? त्या पोझिशनवर. सो पॉइंट क्यू लाइज बिटवीन पी अँड आर. ओके, तर याचं आपल्याला कसं लिहिता येईल? क्यू पी आय आर कोलिनियर किंवा पी क्यू आर कोलिनियर म्हटलं तरी चालते, पण बिटवीननेस कसं लिहायला लागेल? पॉइंट पी लाइज बिटवीन क्यू अँड आर. इथे पी आर क्यू आर कोलिनियर, पी आर क्यू कोलिनियर म्हणा किंवा पी क्यू आर कोलिनियर म्हटलं तरी चालतं, पण बिटवीननेस मात्र कसं राहील याचं? बिटवीननेस कसं राहील? पॉइंट आर लाइज बिटवीन पी अँड क्यू. सिम्बॉलिकली याला कसं लिहिता येतं? हियर दॅट इज क्यू पी आर. जेव्हा मी याचं स्टेटमेंट अशा पद्धतीने लिहितो, याचा मीनिंग काय झाला की दॅट इज क्यू पी आर अँड पी लाइज बिटवीन क्यू अँड आर. Here for this figure, here P R Q are the collinear, P R Q are the collinear, and point R lies between P and Q. Okay? हाँ, याला आपण दुसरा मीनिंग असं लिहिता येईल. That is Q R P. आता याला असं लिहिलं तर point R lies between Q and P असे मला रीड करता येईल. Point R lies between Q and P. No doubt. Okay. So the collinearity is like that. आता बघा, हे लिहायचं आहे का तुम्हाला? केल्यानंतर बघा, जेव्हा when these are the three collinear point and the point Q lies between P and R. P आणि R ची collinearity घालते. आता या फिगर ज्या मोडलेल्या आहेत याच्या खाली मी प्रत्येक फिगरचं डेमॉन्स्ट्रेशन लिहिणार आहोत. ते सगळ्याच फिगरचं तुम्हाला तुमच्या मनाने लिहायचं आहे. मुद्दा कळला? मी जे जे इथे लिहिणार आहोत, जसं हे फिगर या बिटवीननेसचं मी लिहिला पहिले, याचा मिनिंग लिहिला, याचा दुसरा मिनिंग सुद्धा लिहिलेला आहे, सेकंड मिनिंग सुद्धा लिहिलेला आहे. त्याच्यानंतर अजून काही गोष्टी आपण पाहणार आहोत. तसाच प्रत्येक फिगरचं तुम्हाला लिहायचं आहे त्याच्या तिन्ही कंडिशनचं. ठीक आहे, पहा नेक्स्ट. When the point P, Q, R are the collinear point and point Q lies between P and R. So what about their distances relation? याचा distance relation कसं असतं? Here when one thing more is there, when P Q R, when P Q R म्हणजे जेव्हा when the points lie like that, when the points lies like that, that is P Q R. अशा पद्धतीचा पॉइंट आहे म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? Point P Q R are collinear as well as the point Q lies between P and R. Then that is the distance P Q. आता distance P Q म्हणजे कुठपर्यंत? तर distance P पासून तर Q पर्यंत. This is हे काय डिटरमाइन करते? हे डिटरमाइन करते distance P Q. ओके. त्यानंतर दुसरं distance Q R. distance Q R काय डिटरमाइन करते? डिस्टन्स क्यू आर इथून ते इथपर्यंत डिस्टन्स डिटरमाइन करते. सो इट्स अ डिस्टन्स क्यू आर. ओके, हे झालं डिस्टन्स क्यू आर. आणि त्यानंतर डिस्टन्स पी आर काय डिटरमाइन करते? तर या पॉइंट पासून तर या इथपर्यंतचं डिस्टन्स हे डिस्टन्स पी आर डिटरमाइन करते. ओके, म्हणजे आता या ठिकाणी एक गोष्ट क्लिअर आहे की जर if the point Q lies between P and R, if the point Q lies between P and R, then the distance PQ plus distance QR is equal to the distance that is PR. Is it clear? हा मुद्दा क्लिअर झाला की जर distance point PQR are the collinear point as well as the point Q lies between P and R, then I can write the distance PQ plus distance QR is equal to the distance PR. म्हणजे जर PQR एक collinear आहे, point Q हा P आणि R च्या बिटवीन आहे, मध्ये आहे, then the distance PQ plus distance QR is equal to distance PR. Similarly,
आलं लक्षात येतं. आता जसं सेकंड कंडिशन मी काय लिहिली आहे, सेकंड कंडिशन मध्ये आता मी फिगर नाही काढत, फक्त कोलिनॅरिटी. ठीक आहे, या ठिकाणी पहा मगाशी मला वाटलं असं दॅट इज QPR लिहिलं. QPR मला फिगर हे काढून टाका. QPR means point QPR are the collinear point as well as P lies between Q and R. That means I can write here is a point Q, here is a point P, and here maybe the point R. So that is how I can write the distance relation. The distance relation कसं maintain करता येईल आपल्याला. So here distance QP, okay, plus distance PR is equal to distance QR. ओके, तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तिन्ही कंडिशन साठी घ्यायच्या आहेत. आलेपर्यंत लक्षात पहा. त्यानंतर दुसरा मुद्दा आहे एक हे झालं बिटवीन नेचर. आता ऑन विच इक्वेशन लिहून एग्जांपल, ठीक है, ऑन नंबर लाइन पॉइंट P Q R such that such that the distance PQ is equal to 9 distance PQ is equal to suppose 12, त्यानंतर distance PR is equal to 8, ठीक है, and the distance RQ is equal to 4, ठीक है, distance RQ is equal to 4. त्यानंतर so which point lies between other two. क्वेश्चन काय म्हणतात, क्वेश्चन काय सगळ्यात पहिले आपण वाचू. This is the example. On a number line point PQR such that, आता पहा या ठिकाणी एक गोष्ट म्हटलेली आहे की पॉइंट PQR हे कोलिनियर आहे की नाही हे सांगितलं नाही आहे, पण एक गोष्ट क्लिअर केलेली आहे. ऑन अ नंबर लाइन, हे सगळे पॉइंट नंबर लाइन वरचे आहेत आणि नंबर लाइन ही नेहमी कोलिनियर असते, लक्षात ठेवायचं. नंबर लाइन ही अशी नाही राहत कधीच, याला लाइन नाही म्हणत. नाहीतर मग मी आपण कधी कधी शब्द प्रयोग करतो अशी कर्व लाइन काढा, इट्स अ व्हेरी सिली स्टेटमेंट, ठीक आहे. तर ही अशी लाइन राहत नाही. नंबर लाइन म्हटलं की ऑल द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन डेफिनेटली कोलिनियर्स, ठीक आहे. म्हणून या ठिकाणी PQR हे डेफिनेटली कोलिनियर आहे. आता दुसरी कंडिशन त्यांना सांगितलेली आहे की पॉइंट PQR हे कोलिनियरच आहे आपल्यासाठी, कारण की त्यांना एका नंबर लाईनवरचे आहे. तो मुद्दा क्लिअर झाला. त्याच्यानंतर त्याने म्हटलं आहे की डिस्टन्स PQ दिला आपल्याला 12, डिस्टन्स PR दिलेला आहे आपल्याला 8 आणि डिस्टन्स RQ दिलेला आहे आपल्याला 4. तर आपल्याला हे फाइंड आउट करायचं आहे की which point lies between other two. We have to decide which point lies between other two. म्हणजे त्याची कोलिनॅरिटी लिहायची आपल्याला. कोलिनॅरिटी आणि बिटवीननेस आपल्याला एक्सप्लेन करायचं. आता बिटवीननेस एक्सप्लेन करण्यासाठी काय करायचं, सोल्युशन होते. सगळ्यात पहिले पाहायचं की डिस्टन्सेस कोणते दिलेले आहेत. जे डिस्टन्सेस दिलेले आहेत त्या डिस्टन्सेस मधलं which one is the greater distance, फाइंड आउट करायचं. which one is the greater distance, PR. so distance PR is a greater distance which is 12. याला स्टेटमेंट नंबर 1 म्हणतो, ठीक आहे. त्यानंतर विचार अदर टू डिस्टन्सेस, हे ग्रेटर डिस्टन्स झालं. मग उरलेले दोन डिस्टन्स कोणते आहेत, त्या डिस्टन्स PR दिलेला आहे. इथं PR नाही पाहिजे, PQ12 आहे ना, PQ12. which are the remaining distances PR. Distance PR is given.
8 आणि डिस्टन्स RQ दिलेला आहे. डिस्टन्स RQ इज इक्वल टू 4. तर काय करायचं बघा, पहिले जे ग्रेटर डिस्टन्स आहे ते ग्रेटर डिस्टन्स लिहिल्यानंतर जे रिमेनिंग 2 डिस्टन्सेस असतात, उरलेले 2 डिस्टन्सेस, ह्या दोन्ही डिस्टन्सेसची सम करायची. ठीक आहे, उरलेल्या 2 डिस्टन्सेसची सम करतो. दॅट इज डिस्टन्स PR प्लस डिस्टन्स RQ. ठीक आहे, सो दॅट इज 8 प्लस 4 which is equal to 12. आता बघा, याला स्टेटमेंट नंबर 2 म्हणतो. स्टेटमेंट 1 आणि 2 ला जर आपण ऑब्झर्व केलं की डिस्टन्स PR हे डिस्टन्स आणि रिमेनिंग जे 2 डिस्टन्सेस होते, या दोन्ही डिस्टन्सेसची सम, PR डिस्टन्स आणि रिमेनिंग 2 डिस्टन्सेस यांची सम ही इक्वल मिळाली आहे. 12 मिळाली, याची सुद्धा 12. So therefore I can write here from the statement number 1 and 2. So distance PR plus distance RQ. Distance PR plus distance RQ which is equal to distance PQ. है की नाही? म्हणजे हे डिस्टन्स, ह्या डिस्टन्सची सम आणि PQ हे डिस्टन्स, हे दोन्ही इक्वल आहे. कशावरून म्हणतो आपण? फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम द स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 वरून आपण एक्सप्लेन करू शकतो की हे सम and this is the distance PQ, both are equal. है की नाही? कारण याचे डिस्टन्स 12 आला, तर याची सम सुद्धा किती आली? 12. 12 हे 12 ला इक्वल आहे, म्हणून हे डिस्टन्स सुद्धा एकमेकाला काय झाले? इक्वल झाले. ठीक आहे. आता बघा, या ठिकाणी एक गोष्ट क्लिअर झाली. आता इथे बघू आपण कोलिनियरिटी कशी घ्यायची. आता तुम्ही मला सांगा, कोणता पॉइंट PQ हे डिस्टन्स ग्रेटर आहे, म्हणजे एक पॉइंट P इथं असेल आणि एक पॉइंट या ठिकाणी असेल Q. आहे की नाही? हे PQ डिस्टन्स म्हणजे 2 एक्स्ट्रीम पॉइंट मधलं डिस्टन्स असलं पाहिजे. हे जे लार्जर डिस्टन्स होतं, लार्जर डिस्टन्स टू एक्स्ट्रीम पॉइंट मधलं डिस्टन्स आहे. एक्स्ट्रीम म्हणजे शेवटली, एंड. 2 एंड मधलं डिस्टन्स आहे ना, P आणि Q. म्हणून P आणि Q हे 2 पॉइंट इथे लिहिले. पहिला मुद्दा. त्याच्यानंतर आणि हे डिस्टन्स किती होतं आपलं? 12 होतं. हे मी रफमध्ये 12 लिहितो त्या डोक्यावर. आता डिस्टन्स PR आहे, मी कसं ओळखायचं? मधातला पॉइंट मला लगेच सांगतो. P झाला, Q झाला. आता या PR आणि RQ मध्ये एक कॉमन पॉइंट मला दिसेल. कोणता? R. सो डेफिनेटली R लाइज बिटवीन P आणि Q. किंवा दुसरं जस्ट कसं करायचं सांगून देतो. आता PR किती आहे? 8. आता हे पूर्ण डिस्टन्स 12 आहे, तर इथपर्यंत PR हा 8 असेल. हे पण एक कॉन्ट्रोवर्सी अशी होऊ शकते, P पासून इकडे हा 8 युनिटवर R पॉइंट आहे. एखादा म्हणजे हो 8 युनिटवर मी हा पॉइंट काढतो R, पण तो इकडे काढतो. है की नाही? राहते एखादा धुरंधर, तो म्हणत नाही सर मला इकडेच पॉइंट काढायचा आणि काढतो किंवा मला काढतो. ठीक आहे. आता R पॉइंट इथं काढल्याबरोबर नेमकं तिथं चुकणार कुठे आहे? पहिले आपण दुसरं डिस्टन्स हो वापरा. त्यानंतर नेक्स्ट डिस्टन्स कोणता आहे? RQ4. आता RQ4 आहे. आता मला तुम्ही सांगा, हा पॉइंट जर त्याच्या लेफ्टला जर तुम्ही इकडे घेतला, इकडे घेतल्याबरोबर RP हे 8 आहे आणि P पासून Q 12 आहे, म्हणजे RQ डिस्टन्स किती असायला पाहिजे? 12 प्लस 8 असायला पाहिजे ना. R पासून Q जर हा पॉइंट इकडे घेतला तर, म्हणून त्याला हा जो लेफ्टला घेतलेला पॉइंट हा टोटली रॉंग आहे. There is no possibility to placing the R point left of the P. P च्या लेफ्टला तो राहू शकत नाही, म्हणून R पॉइंट इकडे तो ठेवता येणार नाही. ठीक आहे. मग कुठे राहील? तर R ऑलरेडी इथे आलेला आहे. PR जर इथे घेतला तर RQ इथे ऑटोमॅटिकली आपल्याला मिळेल. RQ किती आहे? 4. आता बघा, PR 8 आहे आणि RQ4 आहे. 8 + 4 12, म्हणजे PQ हा 12 झाला. सो देअरफॉर आय कॅन राईट हियर. हे लक्षात घ्या. हे थोडंसं मी मुद्दाम एवढं खूप लहान म्हणून शिकून राहिलो लक्षात घ्या. एक मोठं पण याचा तुम्ही थोडासा विचार करा की नेमकं असं का शिकवतात आणि याचं काम पडतं आपल्याला, आणि आपला पॉईंट अगदी क्लिअर झाला पाहिजे. सो फिगर इज लाईक दॅट, म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी मिळत आहे. सो देअरफॉर R लाईज बिटवीन P and Q. आता याची कोलिनियरिटी घ्यायची. हियर
here that is PRQ असं लिहिलं म्हणजे याच्यात दोन्ही गोष्टी आहेत कोणत्या PRQ कोलिनियर आहे and point R lies between P and Q तरी वर्ड मध्ये लिहितो so therefore point R lies between point R lies between P and Q P and Q okay next question to आपण समजलं हाच क्वेश्चन देतो थोडा डिस्टन्सेस बदलून here the distance RQ is equal to 3 and the distance QP is equal to 6 and the distance PR is equal to 12 ठीक है determine points P, Q and R are collinear or not. Determine point P, Q, R are collinear or not. If it is collinear, if it is collinear, write betweenness. Betweenness. Okay. काय म्हटलेलं आहे क्वेश्चन आहे हा एवढा क्वेश्चन लिहिलेला आहे की ऑन द नंबर लाइन पॉइंट पी क्यू आर सॉरी थोडं चेंज करावं लागेल point P, Q, R on the plane such that मी काय म्हटलं असं थोडंसं विचार करा वरती कोणता शब्द लिहिला होता मी पहिले अगोदर वरती कोणता घेतला ऑन द नंबर लाइन द पॉइंट पी क्यू आर लिहिला होता ना ऑन द नंबर लाइन आणि तोच जर आता क्वेश्चन मी तसाच राहू दिला असता तर याला काही अर्थ झाला असता का याला काही अर्थ झाला असता का डिटरमाइन पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर अरे मी पहिल्यांदा म्हटलाय की हे पॉइंट एका नंबर लाइन वरची आहे आणि नंतर विचारून राहिला की पॉइंट कोलिनियर आहे की नाही शोधू आहे की नाही इट इज कॉन्ट्रडिक्ट टू द मॅथमॅटिक्स म्हणजे नंबर लाइन वर पॉइंट आहे तर ते कोलिनियरच असणार ना देयर इज नो स्किल्स म्हणून या ठिकाणी मी मोडलं आणि काय म्हटलं पॉइंट पी क्यू आर ऑन द प्लेन सत्य म्हणजे आता प्लेन मध्ये 3 पॉइंट्स आहे इट मे बी लाईन लाईक दॅट ते अशी असू शकतात किंवा ते अशी सुद्धा असू शकतात ओके आता या ठिकाणी पॉइंट पी क्यू आर ऑन द प्लेन सच दॅट डिस्टन्स आर क्यू इज इक्वल टू 3 डिस्टन्स क्यू पी इज इक्वल टू 6 डिस्टन्स पी आर इज इक्वल टू 12 सो डिटरमाइन पॉइंट पी क्यू आर आर कोलिनियर और नॉट म्हणजे पॉइंट पी क्यू आर हे कोलिनियर आहे की नाही and if it is so जर हे कोलिनियर असेल then write the betweenness त्याचा betweenness शब्द आपल्याला लिहायचा तर या ठिकाणी आपण सगळ्यात पहिले सोल्युशन टू स्टार्ट करतो मगाचीच आपली टेक्निक सगळ्यात पहिले ग्रेटर डिस्टन्स कोणता आहे ग्रेटर डिस्टन्स पी आर दिलेला आहे सो द डिस्टन्स पी आर इज इक्वल टू 12 ओके now make the sum of the remaining two distances उरलेले जे दोन two distances आहेत त्याची सम करू आपण distance RQ so distance RQ plus distance QP distance RQ plus distance QP is equal to 3 plus 6 which is equal to 9 पहा याला मी स्टेटमेंट नंबर 1 म्हणतो पहिल्या आणि हे झाला स्टेटमेंट नंबर 2 here
PR हे डिस्टन्स 12 आहे आणि या दोन्ही रिमेनिंग डिस्टन्सची सम ही 9 आहे. म्हणजे मला म्हणता येते हिअर द डिस्टन्स PR इज नॉट इक्वल टू, इक्वल आहे का? हे 12 आहे, हे 9 आहे. 12 आणि 9 हे इक्वल असते का? नाही, इट्स नॉट इक्वल. म्हणून मी इथे लिहितो डिस्टन्स PR इज नॉट इक्वल टू डिस्टन्स RQ प्लस डिस्टन्स QP. इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक आहे. सो देयरफॉर जर डिस्टन्सेस या रिमेनिंग डिस्टन्सची सम ह्या लार्जर डिस्टन्स एवढी नसेल तर डायरेक्टली म्हणायचं. सो देयरफॉर द पॉइंट्स, कोणते पॉइंट्स? P, Q, R आर नॉट कोलिनियर. म्हणजे हे तिन्ही पॉइंट्स काय नाही आहे? कोलिनियर नाही आहे. लक्षात घ्या, राहूच शकत नाही. काढून पाहायचा प्रयत्न करू आपण. जसं RQ हे किती आहे? सॉरी PR किती आहे? 12. P समजा हे 12 डिस्टन्स घेतलं, PR हे 12 आहे. हा दुसरं RQ किती आहे? R पासून Q पॉइंट 3 वर एक तर इथे येणार किंवा मग इकडे कुठेतरी येणार आहे की. आणि QP, Q पासून P हे डिस्टन्स 6 आहे त्याचं म्हणणं आहे, विच इज रॉंग आहे की नाही. इट इज नॉट पॉसिबल. तर म्हणून दिस 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. आधीपर्यंत लक्षात. अशा पद्धतीने तुम्हाला हे प्रॉब्लेम करायचे. आणि त्यानंतरचा नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला. नेक्स्ट टॉपिकच्या अगोदर इथं जायचं आहे. प्रॅक्टिस सेट 1.1 जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं करा. मी याच्यातले काही प्रॉब्लेम तुम्हाला नक्की करून देईन. ठीक आहे. ओके.